Now let's talk about our motorsport because this is interesting. It's been trending for quite a bit. An 8-year-old boy who drives a manual car. Let's just watch him in action for a bit, and Yoshua Makori will be having a conversation. Actually, I'll still be here. We'll be having a conversation with the boy, the dad, an official. Everyone is asking, does he have a license? Can he drive? Should he drive? Is it safe? But first, let's just watch him in action. Kuna miti lakini sio karibu sana. But miti iko pale, cheki. Your side, kuna miti your side. Now that's quite something to behold. A lot of excitement here back in the gallery. I'm sure even you who's watching at home. So let me just start off by asking Gitau, how was it driving that car, getting it out of that disc? First of all, you saw yourself on TV. How do you feel seeing yourself on TV? Let's start from there. You were smiling all the way through. How did you feel seeing yourself on TV? I feel good seeing myself on TV. You feel good. Now tell me about driving. A lot of people are asking, how are you able to reach the pedals? How are you able to change the gears? So is changing the gears very hard for you? No. It's not. What does Dad have to do for you? What is hard? What does he do for you? Then you're able to change the gears. What he does for me is he pulls up for me the handbrake. Oh, the handbrake. Then you're able to change the gears for yourself. Yeah. How old were you when you first started driving? How old I was 7 years old. You were 7. And how old are you? 8. You're 8. So it's been 1 year. When you were at that 4x4 challenge, how was it? Tell me about your experience. It was good and fun. It was good fun with mud, and other cars got stuck, but my dad being my co-driver, I made it. You made it. And now tell me, have you been back to school or even just in the neighborhood? What are your friends telling you when they see you on TV, they see people talking about you? What do they tell you? They tell me that they saw me on TV and they asked me, was I the one driving? Were you the one driving? And everyone is wondering, you're so tiny, how are you able to reach the pedals? My dad is the one who customized the pedals, and that's how I got to reach them. Are you able to reach them? Now tell me, going forward, I know we talked to you last week before the Jumbo Challenge in Mount Elgon, and you said you'd want to represent Kenya, you want to be a big rally driver. Tell me about that. When I won a trophy, it felt good, and I wanted to be a rally driver and race and compete with other cars, and that's how I got into driving. That's how you got into driving. And now, before we come back to you, let's just talk to an official who's also here in studio, because
even as we celebrate, we also have to put caution about this, because remember, we talk about the safety. Motor vehicle is quite a little thing, and we need to talk about the safety. And a lot of people are asking, actually, should an 8-year-old be inside a car driving? Is it safe? So let's not get to dad first. Let's get to an official. Tell me about what safety precautions do you take? What safety precautions do you take? And also, just are there licenses required if you're to participate in the challenge? So tell me about that. In motorsport, age is just a number. So we did a background check on the little young man Gitau, and we looked at what he has done before, and we were comfortable that he was able to drive the machine without a license. Of course, license, you have to get a license when you're 18. But in motorsport, you can be able to start your activities as early as you can be able to do it. So we checked background, and we were comfortable that he was able to participate safely. Okay, Makori, labda una kitu ambacho kitakuasha, labda unajua unajiuliza ukiwa miaka 8 ilikuwa vipi? Hiyo ni swali kama unauliza miaka 8. Hebu kwanza wewe swali lako labda. Mimi hata sielewi. Unajua huyu mtoto amechochea watu wengi sana. Ukimwangalia ni mtoto mdogo, ana umri wa miaka 8, anasukuma mashini kubwa, anashiriki mashindano na watu wakubwa. Na anafurahia ikiwa kwa matope. Unajua mashindano ya magari huwa ni matope ndo starehe. When you drive in mud, which excitement comes to you? The excitement feels good, and when I was there, I hoped that I won a trophy. Where do you see yourself in 5 years? First and foremost, I would like to retain my title, and secondly, I would like to participate in Rhino Charge. How is your dad helping you to achieve your dream? That he gives me all his love, care, and joy to me, and yeah. When you are at home, you drive from home to shop. That's your training. Yeah. Babake Wilson mwenyewe, unahisi vipi kuwa na champion? Sema kizungu. I'm happy to have a champion at home, and we've been it's through training that we've reached where we are. I also thank God for having good support from the mother also, and around the 4x4 family. We do our trainings at Gitau Forest. We started from home to shop and back. Then we went a notch higher to Gitau Forest, and that's when we prepared for the Mount Elgon challenge. Sasa mmekuwa huyu mtoto, ulijuaje kwamba huyu mtoto ana talent? It started in a very funny way. One day we were going to the shop, and Gitau asked me, can I drive? All this time I never knew. He was just checking on me what I'm doing. Amekuwa akikuangalia sana. Sana. So nikamwachia drive. Nilikuwa nimeketi kwa co-driver's seat, lakini nilikuwa chonjo na handbrake just in case afanye kitu yenye haitakani. Yes. Sasa ndo ukamfundisha sasa kabisa? Sasa venye niliona hiyo nikaamua wacha nimfundishe, ndio ili tuende competition naye. Tumefanya competition ya kwanza ilikuwa Charana. Tuliingia tu, hatukuwa tunatarajia kushinda. Tuliingia na alishinda jamaa wawili. Akakuwa na first position beginners. Toka hapo ndio sasa nikamwambia the next big thing will be Mount Elgon, and Mount Elgon challenge ni kidogo tofauti na challenge zenye tunapata around. Zenye tunapata Charana, Champagne, off-road, hizo zote unapata wamechimba mashimo kwa like ditches. Mount Elgon ni natural terrain, unapambana na hali yako na gari yako venye vilivyo. So alifanya vizuri na anafurahia. What
Unaonaje? Me, Makori, it's something that I've had a dad talk about, and I just want to bring it in. The mom was okay. I was thinking, at 8, my mom wouldn't have been okay. So I just want to know how the mom was convinced that, okay, sawa, and and still, another mom is here. So I'd like to know from dad, how did she get to be okay? Okay, at first she wasn't okay. And when we went for the first challenge, she wasn't there. When we came So home, boys were being boys. boys were being boys. So when we came with the trophy home, that's when she was like, okay, so we are going somewhere. Also the Mount Elgon challenge, she wasn't there. And when I sent a clip to her, she said, no, this is the way to go. Okay, no, okay. One of the reasons she may not be okay is because of the safety issue. So let's talk about safety. How do you tackle safety? Because a lot of people are asking me, okay, he's 8, it's brilliant, he's driving, but is he safe? So how do you tackle the safety issue? Safety first, huh? If you looked at the clip, huh? Yes. It has a 6-pointer on the car seats. Okay. It's a custom-made car seat where she's belted up on a 6-way belt. Again, I'm seated on the co-driver seat. So in off-road challenges, we barely do more than 10 kilometers an hour. So safety there, it should not be an issue as such, because we are not speeding. Okay. Yes. Okay. And what would you tell other parents? Like perhaps a parent has seen when boys will be boys, so to speak. And actually, let's even say even girls do get into motorsport, and we've seen Tuta Mionki shine and become the Kenya Motorsport Federation Personality of the Year. So what would you tell these parents if they see an urge and excitement towards cars? How should they handle it just to make sure that there's a gradual progress and so as we can be able to have another champion? If you look at, let me go back to like our star, Ian Duncan. Ian Duncan started driving at the age of 10. And you see now where he is. Yes. So let's not look at the age, let's look at the talent. We have, every kid has his or her different talent. So let's nurture it, grow it, and leave all to God. Leave all to God. Okay, Bakori kabla alikuachia usukani. Unajua hii tunapishana kama co-driver na driver. Ni kama gari tu pamoja. Sasa you've talked about Ian Duncan, and also we've had Tejas Irani here, with Jeremy Wahome. Both of whom are doing very well abroad in as far as motorsport is concerned. And we've had Gitau say he's actually looking to see that he can get into Rhino Charge, looking forward, he wants to represent the country. So what Makori asked 8-year-old man, his 5-year plan, he has his plan. As you, as the one who's managing this career, where do you see 5 years, 10 years? How is it going to progress? The progress will be good. Going forward, we'll get sponsors who will come on board, because it's not a cheap sport. Once we have the sponsors, the guy will go as far as he wants, because the interest is there and the passion. Wow. So that is a very, very awesome thing to hear, that he'll be back to 100%. Makori, sasa wewe eka gia yako. Wacha niweke gia yangu. Mwanzo niende kwa afisa wa mashindano David Musondi. Haya mashindano ya Mlima Kenya yalikuwaje kiujumla? Wewe jitawale, sema uzungu. Asante. Haya mashindano ya Jumbo Charge tulianza mwaka wa 2014. Hii ilikuwa mashindano ya 5, tukiparticipate mashindano ya 5. Mwaka huu ndio tulibadilisha sehemu ambayo tulikuwa tunafanyia. Mwaka zingine 4 tulikuwa tunafanyia sehemu inaitwa Labot. Labot ni Mlima Elgon juu kabisa. Lakini this time we changed the venue, tukapeleka sehemu inaitwa Cheptais. Cheptais, kutoka Cheptais, it's only a stone's throw away kutoka border wa Kenya na Uganda. Mlima Elgon ni mlima kubwa zaidi duniani in terms of Moviringo. Surface area ambayo huyo mlima una uko mlima kubwa zaidi duniani. Na huu mlima uko na forests, and tunajua kwamba forest ndio huwa zinaleta
hali ya anga ikuwe nyororo. Na huu mlima, hii forest imekuwa ikiharibiwa. Ili watu wajue kwamba huu mlima na hii jangwa ni muhimu kwetu, tuliamua kwamba tukuwe na hii spot ya motor sport ya Jumbo Charge. Inavutia watu akuja angalie hii spot, lakini message kubwa ni kwamba huu mlima lazima tuuhifadhi. Lazima tuuhifadhi hii mmea ambayo ziko hapo kwa hiyo mlima, especially forests. Maana pia niliona mlipanda miti. Tulipanda miti, na hiyo ndio message kubwa. Message kubwa ni tunataka kupanda miti. Especially tunataka kupanda miti, tuhifadhi miti ambayo ziko hapo saizi, na tupande miti ambayo zimeshaharibiwa tayari. Na kitu kubwa ambayo tutajaribu kufanya, na najua kwamba ni kitu ambayo itakuwa changamoto kubwa, ni kufence hiyo forest. Tunajua kwamba Aberdare Forest ilikuwa fence na Rhino Charge. So tunaona kama pia Jumbo Charge inaweza kutupatia nafasi ya kufence huu mlima wa forest ambayo iko kwa mlima wa Mount Elgon. Na hiyo ndio kitu ambayo tunataka tujaribu zaidi kufanya. Sasa ukiona mtoto kama huyu mdogo anashiriki mashindano ya watu wakubwa, wewe kama mmoja kati ya watayarishi wa mashindano, ni feeling gani mnapata? Hiyo feeling ambayo tunapata ni kwamba kwanza kulikuwa na furaha nyingi sana kwa watu wakubwa kuona kwamba huyu kijana mdogo wa miaka 8 aliwashinda watu ambao ni wazoefu na mbio za magari ya off-road. Kuna bingwa yetu ambaye anaitwa Marvin Wamalwa, yeye ndio bingwa wa mwaka jana, alimshinda kwa hiyo mashindano. So watu walifurahia sana. Marvin amekuwa kwa hiyo mashindano miaka 5. Kijana amekuwa kwa hiyo competition mwaka moja na amemshinda bingwa. So watu walifurahia sana. Watu ambao wanajua hii mashindano walifurahia sana, na wakasema kwamba hii ndio vile tunataka kwenda. Na tutakomea hapo. Tunataka kuwasilisha michezo zingine kama marathon, ili watu wengine, kuna watu wanajua hiyo sehemu ya Mount Elgon iko karibu na Trans Nzoia, iko karibu na area ya Bungoma, watu huwa wanakimbia. So labda mwaka ujao tutawasilisha michezo zingine kama marathon, ili watu wengine pia waweze kuparticipate. Unajua magari, watu ambao waliparticipate hapo wametoka Uganda, wengine wametoka Nairobi kama sisi tunatoka Nairobi, wengine wametoka Nanyuki, wengine wametoka sehemu za Uasin Gishu. So tunataka wasilisha watu wenyeji ambao wanakaa kwa hiyo area pia wa participate kwa kitu ambayo wenyewe wanaweza kusema hii ni chetu. So mtu akikimbia, hasa trophy haitaenda na Gitau, itabaki huko hii area ya Mount Elgon labda. Hiyo ndio sasa tunasema kwamba hiyo ndio kitu ambayo imefurahisha watu. Now people, next year we hope that people are going to participate more in terms of more activities that we are going to have next year. Gitau, which school are you schooling? Nova Pioneer School. So how do you balance school in the rally? How I balance school and the rally is I finish school, then maybe if we are going to the shop, I'll ask my dad if we can drive to the shop, then back. Okay, that's the way you do your training now. Yeah. Sasa unamsaidiaje katika kukuza hiki kipaji? Manake hawa sasa ndio watakuja kuwa kina Ian Duncan wa miaka ijayo wa hapa Kenya, kina Carl Flash Tundo. Unamsaidiaje mtoto? Namsaidia na support na mazoezi kila time. Weekends mostly utatupata tuko nyumbani, si wawili. Tunapiga round huko, tunajaribu kufanya training. Na sasa tumetoka ile stage ya kumueleza kwa mdomo, ile kumpatia mawaidha kwa mdomo, na muonesha na sign language. Ile kama nataka naende huko na muonyesha hivi, kimwambia simame anasimama. So ameanza kuzoea. So the next phase ni yeye mwenyewe a drive kama siko ndani ya gari na aweze kumanuva. Sasa huyu tayari anajua mambo ya science ya barabara, kila kitu. Yaelewa kila kitu. Anajua yote, anajua kuindicate, anajua kuangalia side mirrors, anajua when not to turn. Akiturn lazima angalia kama kuna gari inakuja, hata kama ni kwa msitu. So tunafanya hiyo training, basic training pole pole. Ndio ili siku yenye atakuwa licensed kupita kwa barabara already iko ndani yake. Mungu ni mkuu. Gitau, since you started, which other championships you've taken part?
I've taken part in Charana and I won a trophy first position, beginners, and I also won a trophy in Mount Elgon. I was the overall winner. I was the overall champion there. And yeah. You planted a tree, I saw you. How was the experience? Planting trees, it was good, and we shouldn't cut trees down. We should plant more. Yes. Sasa mipango ya kwenda mbele. Makala umesema haya ni ya 6? Ya 5, hii ilikuwa makala 5 yeah. Sasa yajayo. Yajayo mwanzo tutashukuru sana kwa NTV kwa kupatia hii fursa ya kuonyesha Wakenya kwamba kwanza hii event iko. Ya pili ni tunataka Wakenya wote wajumuie kutusaidia kuhifadhi msitu. So tuko na plans nyingi. Number 1 tumependa kama sponsors, tungepata sponsors. Kwa sababu changamoto kubwa ni tunatumia fedha zetu kibinafsi kujaribu kusponsor hii tournament na pia kufanya mapanzi ya miti. Tungependa corporate companies wakuje on board. I'm sure now that we are here, Nation Group will definitely be on board with us. We would like to call upon corporate companies to join us in this effort to reforest the spoiled forests and also to conserve the water towers. Nakumbuka kwamba Mount Elgon is one of the 5 water towers in Kenya, apart from Mau, Cherangani na Aberdares na zingine. So tunataka kwamba tusaidiwe na Wakenya wote ili tuhifadhi hii msitu na tupande na tupate elimu, tuwapatie elimu watu ambao wako kwa hiyo area kwamba kukata miti ni kuharibu mazingira yetu. Sababu kutoka kwa misitu kuna ile kitu inaitwa eco-social benefits. Eco-social benefits. Watu wanaweza pata madawa kutoka kwa hizo miti. Wanaweza pata vitu zingine za kubainisha kama asali kwa hivyo. Asali inatoka kwa hiyo misitu. Kwa hivyo watu wanaweza pata pesa, wanaweza kujimudu kimaisha kwa hizo miti ambayo hiyo forest ambayo tunataka kupanda. So hiyo kwenda mbele next year we already started planning for next year. Next year we want to have a big event and we are hoping that we are going to get corporate sponsors to be able to support us. Gitau, what is your advice to young talents like you? What could you like to tell them? Obey your parents and they'll support you. And to add something else, I'll say that to the president, I would like to plant trees with him again. I would like to plant trees with him. You want to meet him? And plant trees. With him. Amesikia. Kauli yako ya mwisho babake. Yangu ya mwisho ni kwa wazazi. Tuna watoto wako na talents mbalimbali. Let's look at the talents. Let's nurture them. And it will be a better country for everyone. Because tukiwa na madaktari, tukiwa na waandishi wa habari, tuna need wachezaji huko chini. So kila mtu anatakana kukua kwa hii society. So si masomo peke yake. So tuangalie kando pia. Kweli manake kuna watu ambao masomo kidogo sio yao. Unaona kama kizungu nimehangaika kidogo lakini nimetoboa. na pia asante kwa Nation Media. Tuko hapa juu yenu. Kama tuona pale tungekuwa hapa leo. So asante sana kwa kutuinua na kutuleta kwa mwangaza watu watuone. Yes. Hata mimi ningependa kusema asante sana manake tumewaalika mkaja mapema, mmekuwa na subira ya takriban masaa karibu 2 hivi, sio? Mungu ni mkuu. Yes. Tena siku nyingine mje akishinda mataji hapa na pale, mkiandaa mengine pia. Si unaona NTV huwa ni maskani, huwa tubaui. Niko na challenge kwa Kenyans. Kwa msimu ambao unakuja wa mvua. Naambia Kenyans, plant your age. Ukiwa wewe ni 40 years, hakikisha kwamba umepanda 40 trees.
Ikiwa wewe ni 100 years, hakikisha kwamba umepanda 100 trees. Kwa sababu unajua ukiwa mzee umekula hizi vitu. So I think the challenge is next year rain season, we all need to be able to bring Kenyans to plant their age. Plant your age. Mwaka huu kumekuwa na record 2 ambazo zimevunjwa au zimesetiwa. Ethiopia walipanda miti milioni 1 kwa 1 hour. Philippines pia walipanda miti mingi sana kwa muda mfupi sana. So Kenya pia tusiache nyuma. Tusiache nyuma, tupande miti kabisa kwa njia very strong way. Vile kijana amesema anataka kupanda mti na rais wetu Uhuru Kenyatta, na pia nafikiri atapata hiyo fursa kwa hiyo msimu ambao unakuja. Thanks for coming. Munene Gitau anapania sana kwamba siku moja apande mti na rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta huwa anaangalia sana NTV, na huu ujumbe sina shaka ameupata mahali alipo, iwe yuko katika ikulu ya Nairobi, mahali popote alipo rais anakuomba sana apande mti na yeye. Warodhe, unasemaje upande wako? I am impressed, I am challenged, and a lot of people are watching and they are very, very impressed by Munene Gitau and his challenge, his request. I hope that the president will honor it and they will get to plant trees together. And I am also challenged to make sure that we work together to just conserve the environment. And what his dad has said, not all of us can be the doctors, the lawyers, the so-called career profession. So perhaps it's time that Kenya also nurtures a talent away from just the lawyers, the engineers. Let's look at there's a Lewis Hamilton who's making waves in Formula 1. What if Munene Gitau one day, he's 8 now, maybe in 10 years' time, he'll be in Formula 2, Formula 3, then get into Formula 1. So let's shift gears and let's talk about sports in the counties. And 2 counties are trying to get their groove on in as far as sports is concerned. And one governor who's every so often is in the headlines because he is interested in sports. He wants rallying to get bigger in Meru County. He wants a mountain running, which is actually an IAAF sanctioned event, and there will be a mountain running event in Meru, and also coming month there will be the Meru KNRC leg, and I'm talking about none other than Keraito Murungi here. This to say in regards to making Meru County a hub of sports. We want to reinvent Meru. We want to make Meru one of the top tourists and sports destinations in this country. And we are doing everything called sports and games to be able to bring attract not only national but international teams to come in Meru. It is not only running that we are promoting, we are also promoting other games and sports, including the traditional ones. So we are also promoting volleyball, we are promoting football, and basketball. I've got a letter from the chairman of Athletic Training commending this effort, and he has promised to visit us as soon as possible. So I also want to thank you for inviting the chairman and getting to know what we are doing here. So we have full support of Athletic Kenya on this. So the team which is meeting here is actually part of the technical team. They said we need some training for people to manage the track and the championship for us on the ground. And I'm happy they have brought together all the stars, people with the galaxy of experiences. We are managing Doha. We brought other international champions. Why not this one? So hearing who is around the table, I can sleep comfortably, knowing that we are going to deliver an international mountain running championship in Meru County on the 8th of February next year. And as the Meru County Governor, now let's hear what Laikipia have planned in as far as sports is concerned. Today is just to let you know about our now third edition that will be held on 23rd
next month. It will be on a Friday. It will be a 2-day event, but we call it one because you don't see the transition between the first and the second day because of the lots of entertainment that will be provided for you. Those people have shown interest. I know we'll have not less than 50 teams. Even you can see the proud musicians are here. They want to understand what the events entails so that they can go and meet their colleagues. But we have just reserved 10 slots for them because we have a lot of interest from different sectors and industry. So what does the event entails? One, you just need to have a vehicle. Just a vehicle. 2W or 4-wheel or even a bike. It's been 2.5 hours. Makuri, masaa mawili na nusu takriban na muda umekimbia. Mkimbia sana. Steve Mwea ananiambia nilijua utapatikana hata wewe plant English trees. Lakini wajaribu. Nilikuwa nikisaidia gia lakini ulikuwa handbrake. Ulikuwa hakikisha. So, it's been so much fun right here in studio. We've talked football, we've talked motorsport, and with a twist, because it's not every day you have an 8-year-old who drives. We've also had what happened in as far as Parliament was concerned. Sports Ministry walipatikana. Walijipeana wale. So tutangoja kuona cartel. Sasa tutatafuta tusikie cartel kwa wapi. Anasemaje na vipi. But that's how we wrap it up. Also, Aida Waringa was at Jamhuri Park for rugby action. Remember, it's a rugby weekend because it was Safari Sevens last weekend. Rugby World Cup tomorrow also will play South Africa. This morning, England ousted the defending champions New Zealand. Aida Waringa will be giving you all the sports you need to know about in our bulletin at 9 p.m. and Ishawakori utakuwa dunda saa ngapi? Saa moja mimi nakuja kufanikisha, lakini imekuwa ni fahari kuonana hewani tena wiki ijayo. Asante sana. Thank you so much for watching Top Sports, Kenya's premier sports show. Good afternoon.